Here is your script converted into Dutch, Netherlands. I have corrected the punctuation and ensured the tone remains as intense and informative as the original, without changing any of the technical details or the sequence of the story. Forbidden camping, het verhaal van molybdene disulfide je motor is op dit moment stervend. Niet ooit, maar nu direct. Elke keer je de sleutelarm draait, shirt metal over metal. Microscopisch deeltjes slijten weg bij elkaar. De olie die je vertrouwt, stopt het niet, het vertrouwt het alleen maar. Dis in vloeistof in je keuken doet wat geen enkele olie kan, het bindt zich een metal en vormt in permanent laag, geen coating, maar in moleculaire verbinding in het metal zelf. Militaire ingenieurs ontdekten dit in 1943. Lucht geen ruimtevaartprogramma's gebruikten het decennia lang voor straalmotoren. Laboratorium tests tooned een dat motorslijtage met 92% word verminderd. In monteur in Detroit gebruikte het op in versleten motor met in hoog kilometerstand, die motor draait vandaag de dag nog steeds zonder enige revisie, toen die de auto-industrie wat bedreigd industrieën altijd done, ze begroven het. Niet omdat het faalde, maar omdat het teo goed werkte. In motor die eeuwig meegaat, kan geen twee keer worden verkocht. Dit is het verhaal van molybdene disulfide, de verbinding van $2 waar de auto-industrie van $800 miljard $50 jaar lang voor heeft gezorgd dat het nu het zou vinden. Welkom bij Forbidden Camping. Abonneer je en activeer de notificatibel. Dit is het moment waarop we de clues openen die de industrie permanent op slot heeft gehouden. Het jaar was 1939 in de stad Zurich, Zwitserland. In chemicus genaamd Max Owen Grubber bestudeerd industrial smeermiddelen voor zwaar machines onder extreme druk en temperatuuromstandigheden. Het probeert geen automotoren te redden, het probeert te voorkomen dat fabrieksapparatuur zichzelf vernietigde onder omstandigheden waarin elk conventioneel smeermiddel voldig faalde. Olien verbranden onmiddellijk, vetten werden vloeibaar onder de belasting en metal sliep over metal totdat de hele machine permanent dood was. Grubber analyseert maandenlang mineral verbindingen totdat hij het isoleerd met in ongebruikelijke crystalline structure. Molybdene disulfide, gevonden in bepaald rotsformities, had moleculen die gerangschikt waren in plaatsen zoekage lagen, als in one-ended staple microscopisch klein vellen die onder druk stevig op elkaar waren geperst. Wanneer ze werden samenstrukt, kleden die lagen over elkaar heen met bijna geen meetbaar weerstand, niet vanwege in chemisch reactie, maar vanwege de pure fysiek moleculaire structure. Grubber begreep onmiddellijk wat hij hier werkelijk had gevonden. Dit was geen smeermiddel in de conventioneel technisch zin, dit was iets dat fysiek deel werd van het metallen oppervlak zelf. Hij publiceerde zijn bevindingen in paper uit 1941 in Gideon bij het Zwitsers Instituut voor Material Wetenschap. Het document rapporteert readwingsniveaus die lager waren dan welk synthetisch smeermiddel dan ook dat destijds ergens in de wetenschap bekend was. 2 jaar later, in 1943, stond het United States Army Ordnance Corps voor in kritiek crisis. Tanks in Noord-Afrika gingen razendsnel kapot onder de worstigste omstandigheden. Zijn vernietig die de conventioneel smering sneller dan dat reserveandelen de frontlinie konden bereiken. In ledger-ingenieur genaamd Colonel Raymond Walsh had via militair inlichting indiensbronnen in vertaald kopie van Grubber's paper uit 1941 bemachtigd. Walsh gaf toestemming voor in veldist op Sherman tanks die in de zomer van 1943 nabij Tunis opereerden. De resulten kwamen binnen 60 dagen terug, motoren die met de verbinding waren behandeld, vertoonden 68% minder totaal slijtage dan onbehandeld motoren onder identiek veldomstandigheden. Walsh stuurde in geclassificeerd urgent rapport terug naar Washington. En nu werd de verbinding toegevoegd een het-protocol voor elke grote motor die het-ledger inzet tot het-voltage een van de oorlog. Tegen 1945 was het standaard trusting bij het onderhoud van vliegtuigmotoren in de takken van het Amerikaans ledger. Het beschermt bommenwerpers boven Duitsland en zat in de versnellingsbakken van landingsvaartuigen op de stranden van de eilanden in de Still Ocean. En toch had bijna niemand buiten de militaire techniek ooit van de naam gehoord.
Voordat we verder gaan, ik heb als u deze video vermeld in incomplete gids in de forbidden house clues. Motorbeschermingsmethoden, metaalconserveringstechnieken die bijna niets kosten om to te passen, hien de volledige gedocumenteerd geschiedenis van wat de auto-industrie decennia lang heeft begraven. Meer dan 10 complete gidsen op in plek. De link staat in de beschrijving of scan en u de code op je scherm. Maar blijf deze clues begint nog maar net voor je open te gaan, nadat de oorlog was geëindigd, verhuis de verbinding rechtsstreeks neerlagt en ruim te vaartprogramma's. In 1957 hadden ingenieurs van het National Advisory Committee for Aeronautics betrouwbaar smering nodig voor de allereerste generatie straalmotoren. Onderdelen van straalmotoren werken onder omstandigheden waarin geen enkele conventioneel olie kan overleven. Temperaturen van meer dan 1 degree Fahrenheit 538 degrees Celsius tijdens normaal gebruik en druk die standaard smeermiddelen binnen enkele seconden voldig door verdampen. Het engineering team van het Langley Research Center testte in total 17 verschillende verbindingen. Molybdeen disulfide presteert beter dan al ander, zonder enige uitzondering. Hun intern rapport uit 1958 documenteert in vermindering van 91% in oppervlakteslijtage op albehandeld onderdelen vergelijken met onbehandeld onderdelen onder gesimuleerd omstandigheden van grote hoogte en druk. De verbinding wordt in 1960 geïntegreerd in de smeringssystemen van de mercury-ruimte capsule. Het zat in elk mechanisch systeem op elke Apollo-missie die ooit succesvol wordt gelanceerd. Ondertussen had Detroit een serieus probleem waar het nu het publiekelijk met autovisitors over sprak. In auto die geen regulier onderhoud nodig heeft, is in auto die absoluut geen inkomsten uit service genereert. Alle verversingingen, motorreversies, vervangingen van transmissies en lagers, het leverde op dat punt in de geschiedenis allemaal veel meer jaarlijks geld op dan de daadwerkelijk autoverkopen zelf. Tegen 1965 was auto-onderhoud in jaarlijkse industrie van $40 miljard geworden binnen de Verenigde Staten alleen, en het bleef elk jaar groeien. Elke dollar van die groei was uitsluitend afhankelijk van motorslijtage. Als je het tot hier hebt geerd, wie je meer over motorbescherming dan 99% van de autovisitors die vandaag de dag op de weg rijden. Abonneer je deelt het met iemand die op het punt staat te betalen voor onnodige reparaties. De clueslink staat in de beschrijving of scan de code op het scherm. Blijf bij me, het's worstdeal komt en uit hier is het deal dat niemand in de sector bespreekt. In 1968 werd in onderzoeksteam van de Universiteit van Michigan in onafhankelijk onderzoek uit naar aftermarket motoradditieven. De studie testte 12 verschillende verbindingen, 11 waren producten op petroleum basis van grote automerken, in was in molybdeen disulfide suspensie, dezelfde verbinding die militair motoren al 25 jaar beschermt. De resulten werden in 1969 gepubliceerd in het Journal of Tribology. De verbinding presteert beter dan elk petroleum product in het onderzoek. Motorriving werd met 47% verminderd. Waren trainaging door metaldeeltjes in olemonsters daalde met 63% vergelijken met standaard petroleum additieven. De geprojecteerd levens van de motor op basis van slijtagegevens werd meer dan bedubbeld. De studie was peer-reviewed en de gegevens waren voldig solid. Toen gebeurd niets binnen de auto-industrie. Geen enkel groep mag nam het over. Geen enkele monteur raad het 1. Het voorzien in geen enkele gebruikershandleiding van welke fabrikant dan ook. De reden was niet technisch, de reden was puur economisch. De auto-onderhoudsindustrie in Amerika was tegen 1970 gegroeid naar meer dan $80 miljard per jaar. Olieverversingsketens breiden zich uit naar elke stad. Serviceafdelingen van dealers genereerden meer winst dan de daadwerkelijk verkoop van voertuigen. Het hele financieel model van de Amerikaanse auto-industrie hing af van klanten die terugkwamen voor regelmatig onderhoudsbeurten. In motor die door deze verbinding werd beschermd, had minder olieverversingingen nodig. In motor die 300.000 middelmeging in plaats van 100.000 stelde de aankoop van een nieuwe automat in voldig decennium uit.
kunt in natuurlijk vocamende mineral verbinding niet patenteren. Kunt geen versie maken die klanten elk jaar opnieuw moeten kopen. Kunt geen terugkerend inkomsten opbouwen uit in verbinding van $2 die permanent werkt zodra deze op metal is angebracht.de auto-industrie heeft molybdeen sulfide niet formeel verboden. Ze zorgden simpelweg voor dat de naam niet zu leren. Ze klassificeerden motorbescherming als een complex onderwerp dat professioneel expertise vereist. Ze zeiden verwarring rond olie specificaties en viscositeitsclassificaties die niemand kon begrijpen. Ze trainden monteurs al aftermarket additieven automatisch AFT wijzen. Het werkte 50 jaar lang zonder onderbreking. Gedurende 50 jaar lag in verbinding die door het Amerikaans ledger word gebruikt, door de NASA word gedocumenteerd in peer-reviewed tijdschriften word gepubliceerd, onbekend in industrial catalogi terwijl American in honderden miljarden uitgeven een het vervangen van motoren die niet vervangen hoofden te worden. Dit is geen theorie, dit is gedocumenteerd geschiedenis. De verbinding is vandaag de dag nog steeds verkrijgbaar voor minder dan $2 higher is precies wat moet dan motor vandaag te beschermen. Ga naar in bouwmarkt, landbouwwinkel of bestel de verbinding nu direct online. Zoek naar molybdeen disulfide powder of $2 vloeibaar suspense producten. Zowel food grade als technical grade werken perfect voor deze toepassing. Voor in standard automotor heb in total ongeveer 2 eetlepels powder of 4 ounces, 120 milliliters, suspense vloeistof nodig. Voor ik het direct to een motorolie via de standard olivoldopheen de bovenkant. Laat de motor eerst 15 minuten stationair draaien de voltage bedrijfstemperatuur te bereiken. Hierdoor kan de verbinding zich gaan binden een al intern metalen oppervlakken in het motorblok, al lagers de voltage kleppen train. Ridge de eerst 50 mijl, 80 kilometers, eerst toepassing normaal. Tijdens die kilometers voltoert de verbinding zijn permanent hechtingsproces, waarbij microscopisch klein onregelmatigheden in het oppervlak van cilinderwanden, krukeslagers al onderdelen van de kleppentrain worden opgevoeld dat 50 mijl is de voltage beschermlaag permanent in motor aanwezig. In monteur uit Tennessee die al 30 jaar professioneel motoren reviseerd, vertelde in 2012 in vakblad dat deze verbinding al meer dan 10 jaar elke motor van klanten toevoegde. Had geen enkel motordefect en vertuigen die op de juiste manier had behandeld. Zijn woorden het enig additive dat ik heb is dat daadwerkelijk waarmaakt wat het belooft. In eerlijk opmerking voordat deze kluis vandaag sluit, deze verbinding is geen wonder. Als motor al ernstig beschadigd is, zal het de verderverslechtering vertragen, maar het kan bestaan structureel schade binnenin niet herstellen. De echt kracht ligt voldig in preventie vroeg toepassing bij gezond motoren. In motor die vroegtijdig wordt behandeld, gaat simpelweg langer mee dan elke onbehandeld motor onder identieke omstandigheden. Dat is geen bewering, dat is 50 jaar gedocumenteerd technisch gegevens peer-reviewed wetenschap. Deze kennis is nooit verdwenen. Het is nooit verloren gegaan. Het zet al die tijds in militair dossiers peer-reviewed tijdschriften, wachtend op iemand die voorbij de meer van $800 miljard zu kijken die de industrie heen had gebouwd. Motor sligt op dit moment terwijl naar deze kluis kijkt. De verbinding kost $2. De kennis kost niets. Wat als kost is niet weten dat dit bestaat. Als deze kluis iets voor heeft geapend, abonneer down deal het nu. Elke keer dat dealt, blijft behouden wat zich 50 jaar lang uit de publiek kennis proberen te wissen. De complete forbidden house kluis is te vinden via de link in de beschrijving of scan de code. De volgende kluis gaat binnenkort open, wat daarin zit is nog zwaarder dan als in deze kluis, zwaarder dan verwacht.